They speak English. Англійська мова Шекспіра та нью-йоркських таксистів. Англійська стане у нагоді вам, бойс і дівчиська. Hello, I am Miss Anna and I am your English teacher today. Всім привіт, мене звати пані Анна, я ваш вчитель англійської сьогодні. Today we continue traveling around the world. We are getting to the English-speaking countries. And today we are in the UK. We are going to the big cities of this country, especially to the one that is the main one, to London. Отже, сьогодні ми з вами продовжуємо подорожувати англомовними країнами. Ми вирушимо до Британії, до головного міста цієї країни, його столиці Лондону. And we are also going to talk about some grammar, past simple. Ми також поговоримо про граматику, минулий простий час. That's something that we are going to dwell upon today. So, before we start, we are going to have some revision from the previous lesson. Перед тим, як ми почнемо працювати з темою нашого уроку, ми трішечки повторимо те, що ми вивчили минулого уроку. So, we are going to revise the comparisons that can be made with as, and not so, or not as. Let's move to the exercise that will help us revise what we learned last time. Отже, переходимо до вправи, яка допоможе нам повторити те, що ми вивчили минулого разу. So, the comparisons. We have to use either as, or not as in the sentences below. If possible, we are going to use not so as in the sentences. Ми також будемо використовувати not so as для того, щоб візуально побачити, як це вживається в реченнях. Отже, ходімо до практики. Number 1. The weather this summer is bad last year. So we are comparing two equal things here. Ми тут порівнюємо дві рівноцінні речі. Ми порівнюємо погоду цього року і погоду минулого року. Для того, щоб сказати, що погода цього літа настільки ж погана, як і минулого літа, ми будемо використовувати структуру as. Далі ми ставимо прикметничок bad, нічого з ним не робимо, нам не потрібно змінювати його форму. Після нього ми будемо вживати теж слово as. So, let's take a look how it looks like in the full sentence. The weather this summer is as bad as last year. Got it? Let's go to number 2. It's not heavy. I thought it would be actually. Отже, ми маємо сказати, що ця річ не настільки важка, наскільки я очікував, що вона буде. So, we have to use not so or not as, then we put the adjective heavy. We do not make any changes to it. After the word, after the adjective, we use as. So, let's see how the whole sentence looks like when we fix it. It's not so heavy as I thought it would be actually. Отже, це не настільки важко, наскільки я очікував. Number 3. These new shoes are not comfortable, my old ones. Отже, ми маємо сказати, що це взуття не настільки зручне, як моє старе. So, how do we say that? Again, if we have the negative particle not, there are two ways of comparison. We can either say not so, or we can say not as. After that, we use the adjective comfortable and put the word as. These new shoes are not as comfortable as my old ones. Let's move to number 4. Ben Nevis is not high Mont Blanc. So we have to compare two mountains here. Так, ми тут порівнюємо дві гори, Ben Nevis та Mont Blanc. Нам необхідно сказати, що Ben Nevis не настільки висока гора, як Mont Blanc. Як же ми це зробимо? Ми знову ж таки будемо використовувати структуру not as або not so as. So let's see. We should say that Ben Nevis is not so high as Mont Blanc.
We can also say that Ben Nevis is not as high as Mont Blanc. Отже, ми кажемо, що Бен Невіс не настільки висока гора, як Монблан. And the last sentence here. London is interesting Berlin. We have to say that London and Berlin are equal when we say that they are interesting. Отже, коли ми кажемо, що Лондон і Берлін є рівноцінно цікавими, ми маємо їх порівняти за допомогою цієї структури. Як же ми це зробимо? Давайте подивимось на дошку. We will say that London is as interesting as Berlin. Отже, Лондон настільки ж цікаве місто, як і Берлін. І зараз вирушаємо до Лондону. So now let's get to our flight to London and actually to the UK. Before we get to London, we will visit some UK biggest cities. So you can see in the pictures the 3 biggest cities of the UK. На картинках ви можете побачити 3 найбільші міста Британії. Отже, перше, це, звичайно ж, Лондон. The second one, to the right, that's Manchester. In the picture, you can see the Manchester Stadium. This is the Manchester City football team stadium. And the third picture shows us Birmingham. This is the second biggest city of the UK. So, and now let's go to London, as it was promised. So when you get to London, when you go to London, you will see lots of different sites in the city. Отже, коли ми приїжджаємо до Лондону, ми бачимо дуже багато визначних місць у цьому місті. Отже, сьогодні ми будемо відвідувати The British Museum. Сьогодні ми відправимось до Британського музею. Це одна з найвідоміших пам'яток Лондону. So, before we start our excursion, let's take a look at the most interesting facts about the British Museum. The British Museum is older than the USA. The British Museum was established in 1759. Отже, Британський музей було відкрито в 1759 році, за 17 років до того, як була проголошена незалежність Сполучених Штатів Америки. Отже, на 17 років Британський музей старший за Америку. So, the next fact is, the museum had its own tube station for over 30 years. What is tube? Що ж таке tube? Це трубка, в них була станція з трубкою? Not really. Tube is the name of underground in London. Tube – це назва метро у Лондоні. Отже, в Британського музею протягом 30 років була власна станція метро. So the next interesting fact about the British Museum is that it was one of the first buildings to use electric lighting. Британський музей – це одна з найперших будівель в світі, в якій з'явилось електричне освітлення. Before that, they used the sunlight to actually light the museum. До цього використовували тільки сонячне світло, відкриті вікна для того, щоб освітлювати музей. They did not use the fire to light it, of course, because there were lots of books and it was quite dangerous for the whole museum. Let's get to the last fact. Переходимо до останнього факту. Mozart visited the museum in the 1760s. Отже, Моцарт відвідував музей у 1760-х роках. So, as you know, Mozart was a very famous composer. So, he went to the British Museum as one of the sites in the UK. And now we're going to practice some vocabulary before we start reading the text. Отже, зараз ми будемо читати текст і перед цим розберемо трішечки лексику. So, let's take a look at the next slide. Listen, read, repeat, and remember the words. I'm going to read the words aloud. You can repeat after me. You can also see the translation of the words on the board, so it will be easier for you to comprehend them. Отже, я зараз буду читати слова, ви можете повторювати за мною. Також ми бачимо, на дошці є переклад слів, тому запам'ятати їх буде максимально легко. Let's start. The first word is dedicate. Dedicate. Присвячувати. The second one is establish. Establish. Засновувати. The third word is permanent. Permanent. Перманентний або постійний. The next one is nevertheless. Nevertheless. Проте, однак. The next word is
to originate from. Originate from. Походити від. The next word is preserve. Preserve. Зберігати. Human. Human. Людський. And the last word here is artifacts. Artifacts. Артефакти. Пам'ятки. So, now we're going to read the text about the British Museum. We are going to find out some interesting facts about it. And you will also see the words from this slide underlined. Отже, ми зараз будемо читати текст про Британський музей. В цьому тексті ви знайдете багато цікавинок, а також побачите слова з цього слайду у тексті підкресленими. So, let's get to reading. The British Museum is dedicated to human history, art and culture, and is located in the Bloomsbury district of London. Its permanent collection, numbering some 8 million works, originates from all continents, illustrating and documenting the story of human culture from its beginning to the present. The British Museum was established in 1753. Today, the museum no longer houses collections of natural history, books, and manuscripts. The museum nevertheless preserves its collections of artifacts, representing the cultures of the world, ancient and modern. So, we have read the text about the British Museum. It tells us about when it was established and what interesting things we can find in the museum. Now, let's check your understanding. Our task is to fill in the gaps with the words from the box. You can see the words and let's take a look at them before we start doing the exercise. So, we have such words as manuscripts, art, collection, culture, ancient. Пам'ятаємо переклад цих слів з попередньої вправи і давайте тепер спробуємо їх поставити в правильні речення. So, sentence number 1. The British Museum is dedicated to something and something. Отже, Британський музей присвячений якимось двом речам. Які ж це речі? Let's take a look. It can't be definitely only dedicated to manuscripts, right? Він не може бути присвячений лише манускриптам. Чи може він бути присвячений art, мистецтву? Yeah, I think we will need this word for one of the gaps. Collection. Just one collection? No, there are many collections in the British Museum. Culture. Can we use this word? Yes, definitely we can. So we will say that the British Museum is dedicated to art and culture. So, sentence number 2. Its gap numbers 8 million works. We do remember that the British Museum houses many different artifacts. Ми пам'ятаємо, що в Британському музеї є дуже багато цікавинок та артефактів. Але яке саме слово нам підійде в даному пропуску? Let's think. After the word its, we have a gap. Так, у нас є пропуск після слова its. Після цього пропуску в нас є слово numbers. В даному випадку це не іменник в множині, це дієслово, тобто начислює 8 мільйонів робіт. We definitely need a noun before this verb numbers. Отже, нам потрібне не дієслово для того, щоб заповнити пропуск, тому що воно вже в нас є, це слово numbers. Нам необхідно вжити якийсь іменник перед цим дієсловом. What could be the noun here? So, what can number 8 million works? We will use a very general word for it, and that word is collection. So, here we need to say that its collection numbers 8 million works. Let's move to sentence number 3. Today, the museum no longer houses the books and what? As you remember from the text, it was mentioned that there were some special papers with ancient information and ancient writings that are no longer there in the British Museum. Отже, з тексту ми пам'ятаємо, що в Британському музеї більше немає історичних записів, історичних письмових пам'яток. The word for this would be manuscripts. So, we will say that today the museum no longer houses the books and manuscripts.
now you can see the sentence on the slide. And let's take a look at the last sentence here. The museum represents the something and modern cultures of the world. Отже, що репрезентує музей? Що він нам показує? Він нам показує теперішні, сучасні напрями культури, які є в світі, а також старі. You can see the plate on the slide. That is something very old. And the synonym for very old would be the word ancient. So that's the one that we need for this gap. The museum represents the ancient and modern cultures of the world. So this is it with the text. And now let's get to some grammar. The past simple is something that we will learn now about. So the past simple tense. We use it to talk about completed past actions. Ми використовуємо the past simple для того, щоб говорити про завершені дії у минулому. Отже, ми зараз розглянемо на прикладі, як ми формуємо past simple з дієсловом to be. So, let's take a look at the first part of the slide. Let's take a look at the top left. To be. We have the letter S, which actually stands for subject. Так, у нас є літера S, це підмет, subject. Отже, після підмета ми будемо вживати форму дієслова to be, was для однини або were для множини. Наприклад, they were friends. Якщо ми вживаємо дієслово to be у запереченні, ми будемо просто додавати після нього часточку not. Правило про те, що ми вживаємо was, wasn't або weren't з одниною і множиною відповідно, залишається. So, they weren't friends. Вони не були друзями. And the question. For the question, we usually need to use the verb in the beginning of the sentence. Were they friends? Чи були вони друзями? Ми поставили дієслово were, відповідно, це минула форма дієслова to be, на початок нашого запитального речення. Now, let's take a look how we form the past simple tense with the verbs. Зараз давайте подивимось на те, як ми формуємо минулий час з звичайними дієсловами. We use subject and the verb in the form of ed. Ми використовуємо підмет, а після нього ставимо дієслово, і для того, щоб поставити його у минулий час, ми маємо додати закінчення ed. For example, she worked yesterday. The negative form, we use subject, then we have auxiliary verb didn't or did not, after which we use the verb in its infinitive form. Отже, для того, щоб зробити заперечення, коли у нас є дієслово в реченні, ми маємо поставити допоміжне дієслово didn't перед цим дієсловом. Запам'ятайте, що основне дієслово буде вживатися у формі інфінітиву, тобто початковій формі. Ніяких закінчень ставити не потрібно. For example, she didn't work yesterday. And now the question. For the question, we will put the auxiliary verb did to the beginning of the sentence. Для того, щоб утворити питання, ми маємо поставити допоміжне дієслово did на початок речення. Did she work yesterday? І зверніть увагу, що основне дієслово work також вживається у інфінітиві, у початковій формі і не має жодних закінчень. There are also the verbs that are called irregular ones. The irregular verbs have their own structures. They usually do not have ed ending. Отже, є також неправильні дієслова. До них ми не можемо приєднати закінчення ed. Є спеціальна табличка неправильних дієслів, яку необхідно просто запам'ятати. Now let's take a look at the usage of the past simple. Зараз давайте подивимося на випадки вживання минулого звичайного часу. So, on the table, you can see two columns. Usage and example. Отже, ми маємо дві колонки. Використання та приклад. Let's take a look at the first rule when we can use the past simple. Давайте поглянемо на перше правило використання минулого часу. To express completed action in the past. Для того, щоб розказати про завершену дію у минулому. Наприклад, I saw a ghost last Friday. Я побачив привида минулої п'ятниці. Ця дія завершена? Так, звісно.
Отже, тут ми використовуємо past simple. Let's get to the second rule. Переходимо до наступного правила. To describe a series of completed actions in the past. For example, I finished work, walked to the beach, and found a nice place to swim. Отже, ми тут маємо послідовність дій у минулому. Я закінчив роботу, пройшов до пляжу та знайшов чудове місце для того, щоб поплавати. Для цього всього ми можемо використовувати теж the past simple. And the last usage, the last rule, to express habits in the past. Для того, щоб говорити про звички у минулому. Наприклад, When I was young, I watched lots of television every day after school. Коли я був молодший, я дивився дуже багато телевізору після школи. So, that's the past simple, that's when and how we use it. Тепер давайте перейдемо до практики. Our task now is to put the words into the correct forms. We will need to put them into the past simple. Нам необхідно поставити дієслова в правильну форму, в past simple. Let's take a look at the first sentence. You can see that it is an example. Бачимо перше речення, воно в нас є прикладом. So let's take a look. Last year, I spent my holiday in Ireland. Минулого року я провів свої канікули у Ірландії. Ми поставили дієслово spend, яке у нас вжите в дужках, у форму минулого часу в past simple, і воно стало у формі spent. Чому так? Це неправильне дієслово, тому ми не можемо додати закінчення ed. Воно має власну форму утворення минулого часу. Тому ми кажемо I spent my holiday in Ireland. Sentence number 2. It be great. We need to say that in the past, and we need to use the form of the verb to be in the past simple form. Нам необхідно сказати, що це відбулося в минулому. Це було класно у минулому. Ми маємо поставити дієслово to be у минулий час. Пам'ятаємо, що є дві форми минулого часу дієслова to be. Це was для однини та were для множини. Чи це у нас множина? Ні. Ми маємо слово it як subject, як підмет, і це однина. В даному випадку ми маємо вжити форму дієслова was. We will say that it was great. Sentence number 3. I travel around by car with 2 friends, and we visit lots of interesting places. Отже, ми кажемо, що подорожували машиною з друзями і відвідали багато цікавих місць. How do we say that in the past simple? We need to put the verbs travel and visited into the past simple forms. For that, we simply need to add ed. So, we will say, I traveled around by car and we visited lots of interesting places. Number 4. In the evenings, we usually go to a pub. Does this happen usually? No, we are describing the past events. Чи це зазвичай відбувається? Ні. Ми говоримо про дію, яка відбулася у минулому. Відповідно, ми маємо вжити дієслово go у минулій формі. Чи ми будемо додавати закінчення ed до слова go? Ні, не будемо. Це теж неправильне дієслово, яке ми маємо поставити у правильну форму згідно з таблички. Правильна форма дієслова go у минулому часі в past simple – це went. So we say that in the evenings we usually went to a pub. Number 5. One night we even learn some Irish dances. Одного вечора ми навіть вивчили ірландські танці. So, we need to use the word learn in the past simple. This verb is irregular. We will need to put it into the past simple without using ed. So, we learned. That would be the correct form of this verb in the past simple. Have a look. One night we even learned some Irish dances. Number 6. We be very lucky with the weather. Нам дуже пощастило з погоди. Ми маємо сказати, що в минулому щось сталося з нами, і маємо поставити дієслово to be у форму минулого часу. Їх всього дві, як ми пам'ятаємо, was або were. Was – однина, were – множина. Маємо слово were – це займенник. Ми. Або в даному випадку будемо перекладати як нам. Це множина, тому ми маємо використовувати форму were. So we will say that
We were very lucky with the weather. Number 7. It not rain a lot. We need to use the negative form of the verb rain. In this case, of course, in the past simple, ми маємо використати минулий час дієслова rain у заперечувальній формі. Для цього нам знадобиться допоміжне дієслово did та часточка not. Пам'ятаємо, що дієслово rain в такому випадку вже не має отримати закінчення ed. So, we will say that it did not rain a lot, або ми також можемо вжити скорочення didn't. It didn't rain a lot. Number 8. But we see some beautiful rainbows. Але ми бачили прекрасні райдуги. How do we say that in the past simple? We will need the past simple form of the irregular verb to see to complete the gap. We will say that we saw beautiful rainbows. Let's take a look at the slide and see the correct variant. But we saw some beautiful rainbows. Number 9. Where spent you your last holiday? Де ти провів попередні свої канікули? Маємо запитати, використовуючи past simple. To make the past simple question, we need the auxiliary verb did. Маємо використати допоміжне дієслово did. Його ми поставимо одразу після питального слова, яким тут виступає слово where. So, where did. Далі ми ставимо підмет you. А далі ставимо дієслово spend у початковій формі. Не ставимо його у форму past simple. Отже, ми маємо запитати where did you spend your last holiday? So, today we have revised the past simple and we have also traveled to the British Museum. I hope the excursion was interesting. I hope that you do remember the information we have practiced. So, дякую усім за увагу. Побачимося наступного уроку.